Kia tangi aruru atu au ki te rangi o ti anua rā ki te kawatangata kua riro atu rā ki te pō Wairiki mai rā koutou. Kia aro atu rā i au ki te wenua ku tātou rā tēnei te kaupapa tangata, te puna ora tangata e tau mai nei, mauri ora kia tātou. Nau mai e rai, nau mai e nui ki tēnei ki te kupu o te uru. Ko tāna nā kaupapa e rau pīake i ngā pūrongo i putarā i te reo o te uru i tēnei wiki tonu nei. Kua au tēnei ko Rauru Broughton. Ko tātātou nei pūrongo tuata i putarere atu e āhuora e waiora tōna kaupapa. Ko ia ko Te Whare Punanga o Taranaki. Te kā uinga o ngā iwi e waru o Taranaki e mātai ana, e raupi ana, ara i te āhuatanga ki te waiora me te āhuora o ngā iwi o roto i a Taranaki. Kei runga i tēnā kaupapa Anei koia te pūrongo. Nō te taukota i mano e iwa rau, e iwa te kaumātoru tēnei kaupapa o Te Whare Punanga Kōrero i wānau mai. Ko ngā iwi e waru o Taranaki e tāuru ana i tōna pai, e kano i kitea ki te pai o āhuora ki roto i a Taranaki whānui. Me ki e waka ruru au a Te Whare Punanga, kia waiora ai, te puna tangata. U tonu mai mo te roa ngāke o tēnei pūrongo. Te punanga mai o te ora. I can remember when it started and all those early names, so, and Mum was part of it as well. So 1993, a long time. They've gone through 2 health reforms in that time, three. So they went through Crown Health Enterprise and DHBs, and now we're moving into our new health reforms with the Māori authority coming into being. Ko te ware punanga me o na paupau katu ei paupau tuku, rui mātai te aunga wakamua o te āhuora o ngā iwi o Taranaki rawa. Ko ia tonu te pai ononga ki te paipai o te puari āhuora o Taranaki. So their role's been particularly strong, was really strong very early on. They were part of seeing the growth in Māori health providers, and we became almost like an operational arm out of when Te Whare was spawned in the late 1990s. So that came out of a drive to actually grow kaupapa Māori organisations. Whare Punanga Kōrero oversaw that piece of work. Then they kind of had to find their feet during the DHB years, but they've really been able to bring, I wouldn't say quite close to a co-governance, but a very, very close to being in a co-governance role. The resources you can see compared to what the DHB has is quite small, but they've been able to hold the DHB board to account. E ai kia wano, ko te mate inengaro tētei wāanga nui e tautoko atu ana e rātau o Te Whare Punanga Kōrero. We all knew that over a long period of time that we've been involved in health, Māori health particularly, that there were some critical parts that didn't allow us to do things. First of all was the Health and Disability Act, which just gave us advocacy role. So just having advocacy is one thing, te wakaronga kia mata nei here. We as a collective of iwi across New Zealand kept saying that, you need to, the Ministry of Health, you need to do something better about that. And then we had John Whanga, who came into the Director General's role and Director General for Māori. And it was him that said, well, we need an action plan of how that should go. And then with the reforms that were coming along in the hearings with the Y2, 2575, etc., the timing was absolutely right to actually get Māori, get New Zealand Health to put forward a 5-year action plan, which actually aligns with what's coming through on the reforms. Ko te i o ngā wāanga nui o tēnei puari, ko te waka waa i ngā ia me ngā wawata o te ao Māori i te ao āhuora. My aspiration is to pull in more people to let us move to the side, because I think there's a whole new piece of work that's come along in the reforms area.
Ko te kupu a Davis kia waiora ai te puna tangata, mai o i nāianei rangi, toro whānui atu ki ngā wakatupuranga me ngā wakareanga o te pā arakeke o Taranaki, kia ora i te kākano, i ruia mai i rangi Aotea. Rauru Broughton pui, te reo o te uru. Ka tiake tēnā rawati rā kōtau kei ngā uri o ngā iwi e waru. E taika anei ki te o atu. I tō kōtau mana aroa kia wai ki te iwi nui tonu. I roto i tēnei punanga, i roto i tēnei ware. Ka noo rā ko ngā mai i o tēnei ware e wāroa. E wā toro atu ana ki ngā iwi, ki ngā uki o te anō ki ngā uri o Taranaki pū, ngā uri o te maunga tītoea. E mai ngā tai rā kōtau o te anō me ngā rōpū āhuora, ara kia pūake mai ai ko ngā ua take o te ora mō tātou. E rongo ake ana rā tātou i te o unu tangatonu e nei o ngā kōrero, nā runga i tēnei te tūngau atu o te watu manawa. Ko ia tērā ko te roe o Taranaki, ka māwe e mai rā tātou i te roe o Taranaki, kia tāiake rā tātou ki te awa o te tupua, ara ko te awa tupua o whanganui. Ko te tiaki, ko te manaki i te i atua ango te tangata, tā ngā uri o whanganui o te anō tā tēnei o ngā tari o whanganui e kia nei ko Ngā Tāngata Tiaki. E waka ana Ngā Tāngata Tiaki e te i ui, e waka mārama ki ana uri putanoa uri noa i ngā tōpito te motu, kei te a Ngā Tāngata Tiaki, e a ngā piki, e a ngā eke, o te anō e a ngā wawata kua tutuki me ngā wawata kei mua i te aroaro. Nā runga i tērā me mātai ake rā tātou i tēnei wā ki te pūrongo tonu. Kei te karangatianga uri o te awa tupua ki te i ui waka ira. Te kaupapa nui, he whakapātu ki ngā uri o te awa. Ki te whakarongo hoki ki ngā aupiki me ngā hauheke o tō tātou haerenga mai i ērā tau o te kaumā waru rautau, taunua mai ki nāianei rangi. Ara te whai kia piki ake ko te mana o te awa te take. Ko tā mātou e kimi nei rapu nei ngā whakaaro o te iwi, kia uru atu era whakaaro, era wawata, ki roto i tō tātou whakaatanga tarati, kia pua wai ai i ngā wawata o rātou mā. Koe nei te ui tuatai o ngā ui i tū ki te ruma o te taurawhiri ki roto i te tari o Ngā Tāngata Tiaki o Whanganui. E rawe tēnei hui, ko te marangai, pai te kite i te nuinga o a tātou whānau i haere mai ki te whakarongo ki ngā kōrero a Ngā Tāngata Tiaki, ki te whakaputa hoki i etehi o ngā pātai. Ara mā reira, ka whakatakoto he tuāpapa mō ērā o ngā hui katu ki roto i a mātou whanganui, huri noa i te motu. Ei tā Elijah Pue, wai o mā ngā āpū me ngā marae e kawe i ngā kaupapa, ka tautokona e Ngā Tāngata Tiaki. Me pono te kōrero, me kaua e waiho mā ngā tari o te iwi, ngā kaupapa katoa o te iwi e kawe. Mā ngā hapū, mā ngā marae, mā ngā uri o te iwi, ngā kaupapa katoa e kawe. Hoi anō, ko tā mātou e ata whakaarohia, he aha ngā kaupapa o te awa, o te iwi, e tāi ai te tautoko, e tāi ai te arahi pēr. He kohi i ngā kōrero, he ata wete, he tātari hoki i aua kōrero, kia putara e tehi whakaarotanga mā Ngā Tāngata Tiaki, hei ngā rā te tūmai nei. Ka tūnga ui mō tēnei kaupapa ki Tāmaki Makaurau te whanganui ātara o tautahi, Waihopai, Waitara, me te hemo a te atonga ki te mataua Māui. Tiro ia te wārangi pukamata o Ngā Tāngata Tiaki mō ngā wakamārama. Iruere rerukura, te reo o te uru.
Ngā Tāngata Tiaki ka tika, ko koutou tēnei e tiaki ngā uri o te awa tupua mai te kāui maunga, taino atu rā ki te kāui tangaroa. E wātoro atu nei ngā parirau, ana ki roto i ngaro e o te motu, ana kei reiro o tātou nei uri e no o ana e tau ana. Ana e whāngai ana i ngā kōrero, me ngā āhuatanga ki ngā rautaki kuaoti, me te titiro atu anō te āpopo me ngā rautaki o reira. Ai ai ua nui, ai painga nui, ara mō te iwi. Tiro ia rā ko te pukamata o ngā tāngata tiaki, ana kei reira ngā wakamauki me ngā wakamārama pū, a mō e nei ui ka tui roto i ngā roe. Ngā tāngata tiaki e tiaki nei te iwi nui. Kia kōmuria ia i taku oki atu ki wea ki te mātonga o Taranaki tonu, ki te āwera, ki ngā roe o ngā tiruanui me e rā atu o ngā iwi o tēnei takiwā, ara o te āwera nei. Ana ea a ko ia te kaupapa i konei, ko ia tēnei, ara te papa tūnga kōrero o ngā manu kōrero. I tū ai ngā wakatātai manu kōrero o te roe o Taranaki wanganui ki roto i te āwera, ka tiake e te iwi, tēnā mea rōpū atu rā tātou ki te taura ere kōrero, ana ka wae e tātou ko te pūrongo nei. Kei tēnei tau ki te āwera ka wera no te ā o te korokoro ngā manu koroki, o ngā manu tieri ki ororo anō ki wātoro anō, a parirau ki te wakakanoi i o rātau takiwa, ki o rātau kura motu ake rawa, ki te papa tūnga kōrero o te wakataitai manu kōrero o te roe o Taranaki rā wako wanganui, utonu mai mo tēnei pūrongo. Ka mai iangi ake a manu kōrero. Ko te tū o te manu kōrero āroe o Wanganui Taranaki me ki o Aoteanei. Ahakoa toko iti noiho ngā kai kōrero i te rangi nei, nare he ruarua o te taha reo Pākehā me te taha reo Māori. Ko te eke o te kaunga o te reo Māori i whakamahi atu. Mo te taha ki te kōrero tēnā, ka kite i te whanaketanga o te reo i roto i ngā kura. Anō oki i te ia o ngā tamariki ki tō tātou reo. Ki te tirohia ki ngā āhuatanga o te rā, he maha ke toko maha ke ngā kai kōrero reo Māori i te rangi nei. Pērā ki te reo Pākehā, he ruarua noiho i taua wāhanga. Nā reira, koina pia titihi o ngā tino kaunga o te rangi nei, kei te whanake haere te reo Māori i roto i ngā kura. Ei tā kā wau i mātai atu kia wera, kia wakapau kaa, kia koa ngē, kia koiroro, kia waka ngā au tainoa, kia pono rāua ko o onutanga. Ka wai ara tia ake e nei manu o ne ngarau, kia tiori nei. Ko tōku kaupapa e kore e ora ai te reo Māori i te iwi Māori anake. Me aurora te waia te motu anu. Kia kaua e tuku a mā Māori mā anake te morimori i tō tātou reo, mā ngā Pākehā, mā te nui, mā te katoa o tātou. COVID is interrupting our tikanga Māori and our tikanga e a marae. Ei tā ponga manukura i te wāanga pai te urunui, me auroa te wai te reo Māori, kia kaua e tuku mā Māori anake, tō tātou reo e ora, ko tā rau e wakaita i ngā kōrero mo te ore o te mate ko wiore, ki runga i a tātou marae. Ko tētahi o ngā kōrero nui i roto i tōku kōrero. E kōrero ana mo te kaha o a tātou tūpuna ki te mautonu ki te reo. Ture Pākehā o mua, me te wakatūranga o te kura kaupapa me ngā kohanga reo. My kaupapa was about my journey to reclaim my reo starts with me, although in my kōrero I actually talked about how it doesn't start with me and how, to me, it started with my tupuna and my pakeke and how they've laid down the foundations for me and enabled me to start my journey with reo. Ko te oranga o tō tātou reo e takoto ana i ngā ware mokopuna kura kaupapa anō oki, ko ia te kaupapa matua a Maikara. Ei tā arapere Fraser, ko te waka oki i te reo ki te ārero o te mokopuna mā te aro ki ngā rautaki, pēnei ia waka tipuranga ruamano. Mōku, kia prakatihi, kia are ki ngā kuia, karaua, mā rātou e wai i te uara i mā mātou.
Ko te kupu āki a punga ki te katoa, kai te unga paake, te mātā puna o tō tātou reo, wāia. I te aruru roa o te mate urutā, ku waka kore i ngā waka taitai āmotu, ai te rua te kau mā waru tai atu ki te toru te kau o ngā rā o epetema, ka waka wā i ngā kōrero marunga i purangi i te whanganui ātara. Aroha Broughton pui, te reo o te uru. E wei ka wakawa i wana. E wei ka ki te wenua. Ko koutou katoa tērā kei ngā manu tieri, ngā manu kōrero waine. Koutou ngā manu kākā, ngā manu kōrero tamatāne. I tū, ei mata kano i tuatai mō koutou tupuna. Mō koutou iwi mō koutou kāranga rangatanga, me ā koutou kura. I tai ake au, me e ti o mātau, o te reo te uru tonu, ki te wakarongo, ki te mātakitaki, me te nui o te iwi. Kei reira te kongo, kei reira ngā ua take o ngā wakaro, e pono, e tūturu, e ngāau, e kuange, e tangi pāpouri, i rongo. Ko te tangi pāpouri ki ngā mate, kua riro atu nei. Ko koutou rā tērā e ngā manu, ti eri oro, i tuake, ki te wāriki i a koutou kōrero, ki te pāororo i a koutou kupu, me ngā kaupapa. Kaunga katoa, tēnā koutou. No reira katoa o koutou katoa, ko koutou katoa i toa i uaka. Ki anō kātika ki aro atu rā, kia koe te uri o te awa tupua o Taranaki oki, ana e ngā kura ponga. Tēnā koe e no, mou i tū, a mou i wāriki tā ora, i ngā kupu maharama, tō tū. Koe ia te take, ka uri koe ei manu tieri, ara, manu kōrero waine, ki te manu kura. Koe nei ngā kupu take o runga i Aotea. No reira, nā runga e tērā te manu kura, a me koutou katoa i kuu, i uru atu, i o atu ki tēnei kaupapa, te manu kōrero, te narawa ati koutou. Kuange te ngākau, te kite, i a koutou katoa. No reira, ko koutou tērā, e tamamai ine mai, waka ara i ake rā, ngā pōpou o te ware o Taranaki o Wanganui. Me te marama e kainamu akena, ara koia ko te wakataitai a motu. No rea, koutou katoa i tū, me te unga i mā takitaki i tautoko i roto i ngā marama i roto i ngā tau, tēnei kaupapa, koia i ara ake ko te manu kōrero, anei rā, a te kupu o te uru, me te reo o te uru, e mi i ake nei. Mai o te roe o te āwera ki roto o Taranaki, ana ka piki ake au i te ara ki te rangi i te toi ua rewa. Ana ka rewa rā ai au ama te amokapua, kia tai ake au ki wea, ana ki te wā i e ki Anei ko tūtai nui. Te tūtai nui o roto ana mai o te Rangitikei, e wā i tāne mo i o ki Anei ko mātene. Au i konei. Tā wai anō, ko te kaupapa a te kupu o te uru i konei, ara e titiro ake ana ki tēnei wale ou. Kua okona e ngā iwi nei o ngā Wairiki Ngāti Apa, e tō rātau rūna. Ana kua okona mai tēnei wale auora, e wale auora. Tēnei kua okona mai, hei ua nui, mo te iwi ngā piringa me te āpori nui o te rātakiwa kāti kia mātai atu tātou. Kua hōkona te whare hauora ki te tiriti o Stuart kei te pokopū o te taone iti o mātene ki te rohe o te Rangitikei e te Rūnanga o Ngā Wairiki Ngāti Apa. He whare hauora tēnei e awhinatu i te toko maha o ngā kainoho putanoa i te rohe, ka mutu ko Ngā Wairiki Ngāti Apa, te rato ngā hauora matua kei te Rangitikei i Anei. Through our long involvement with whānau ora, we've built the relationship with the District Health Board and with the Regional Health Network, Wanganui Regional Health Network, Primary Health Organisation. So we've had that relationship with them. I think through them, they introduced us to the local owner, the local doctor, Dr. Stuart Phillips.
And so we were able to talk to him about his aspirations. You know, he was ready to exit. He did have other interest from outside of the district. To his credit, he was a bit concerned what ownership outside the district could mean for Martin and southern Rangitikei, so I think he felt that he was giving it into probably safer hands, you know, without saying too much from his perspective. So yeah, we were happy to come in and look at the purchase and what it meant for us, and strategically it works because it is an addition to what we already do in the community. He ai ki te tumu whakarai o Te Rūnanga, he ai ki a Grant Huaila, kua roa nei rātou e tuku i o rātou ratonga hauora ki ngā hapori i raro i te kaupapa o whānau ora. He oi, he āhuatanga hou tēnei mā rātou. Yeah, definitely excited to take on this role on behalf of Southern Rangitikei. Like you say, it does position us as quite a big player in the health sector. You know, we've got a long track record of providing community health services under the whānau ora model. And this is our opportunity to really delve into the clinical side. So a mixture of excitement and apprehension. You know, it's new territory for us. We've got doctors, we've got nurses. So yeah, it's a different kind of workforce that we haven't managed before. But at the same token, you know, this is an existing business that's been serving this community for a long time. I think they had up to 6,000 registered clients. They're probably down to about 5,000. I think they haven't been taking on new registrations. So, you know, we're going to hit it and just see what we can do with the doctor's surgery. Ko te wawata ia, kia iti noiho ngā utu mō ngā ratonga hauora, kia kounga tonu te taumata o ngā mahi me ngā momo awhina, koira te pai tata, hei ngā tau e tū mai nei. One of the highlights of what we've done is we've applied to have it registered as a very low cost access clinic, similar to Te Rangitikei and Whanganui, which would, if we're successful with our registration, that will allow us to halve the fees, currently $38 a consultation. So that'll have an immediate impact for the local community. So hopefully we can deliver that. We're working on it at the moment. Ai te mutu ngāke, he momo pakihi tonu tēnei whare hauora, ka tika rā kia pērā rawa te whakahaere. Yeah, I mean, in one respect it's the business, so financially it needs to perform, and obviously we've done our due diligence and are satisfied that financially it's sustainable, so long as a whole lot of factors sort of do their part, you know, so it does come down to our ability to retain GPs. We also see opportunities in the nursing space to look at more sort of nurse-led aspects of the practice, so nurse practitioners and nurse prescribers and these sorts of things. So we're hoping that we can bring nurses up within the practice, and that'll add to what we're able to provide to the local community in terms of service. Ka noho ko te ranga tupua, hei pau manaaki te whare hauora i te tiriti o Stuart, tai atu ki te wā, ka whakaitia i te Rūnanga ki te whakahaere i ngā wāhanga katoa o te whare hauora nei. Te mehemi te reo o te uru. Mauri kei runga te mauri e rangi tēnei te mauri ka wakapiki tēnei te mauri ka wakakake. Ko te mauri rā tēnei o te ora e wāia nei e kōtau Ngā Wairiki Ngāti Apa. Ai oranga pū, ai oranga painga nui mo te iwi nui tonu, whānui tonu, āpuri nui tonu. Ko kōtau kei te manaaki take ake nei i tā kōtau iwi. Ko kōtau tēnei e titiro wake ana, e te ua o te ringa e wāngai pūatu. Kei runga i tērā auka mihi, Ngāti Apa Ngā Wairiki, tēnā kōtau, wei anō e te kura o kura aupō. Maranga tū mai ki runga. Ko ia tēnei ko ngā pūrongo o tēnei wiki e tātou mā, i putarere atu kia kōtau mā te reo o te uru tonu. Kia kōtau ngā kai tuku kōrero mai, kei te ngā kau ngā mi i e rere atu ana kia kōtau. Kia kōtau taunga e mātakitaki mai nei, e tautoko mai nei, e rōnaki mai nei, ko taua aroa e rere a mio atu ana ki rungi a kōtau oki. O te anō kia tau pukina mai tātou. Ki ngā manaakitanga o te ao una. Ko te ao wairua tō tātou piringa. Nā runga i tērā, i roto tonu i ngā mii, ana kia rātau mā kua we e atu rā ki te pō, ka tika kia taki mii atu ai au, ana ki tō tātou nei tumuaki o te kingitanga.
E koro ana ru, ko koe rā tērā ko kia tura ki te rāngai tumuaki. Ko kia ke rā ki ngā mana tapu o te pō. Ko tau katoa ngā mate erere, aere, moi a rarau mai rā. O tia no rā kei te puna o te māngai pāo. Tēnā koutou e tūtau toko nei, e tū nei hei pou, tūngā roa o tēnei kaupapa ki runga, ki raro, ki wa o ki roto, rire au, pai marire.